হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমরা ফিরে এসেছি হগওয়ার্টস লেগেসির আরও একটি নতুন গেম প্লে ভিডিও নিয়ে। এটা আমাদের পার্ট 4 হতে চলেছে। আশা করি পূর্বের গেম প্লেগুলোর মতোই এটিও সবাই এনজয় করবেন। আচ্ছা, কি জানি দেখলাম আমি জোকার। হ্যাঁ, এদেরকে তো মারাই যায় না, এনিমিগুলোকে শুধু মারা যায়। আমরা অনেক বিলাইয়ের সাথে মিট করলাম এই চারটা, এটা আমার 4 নম্বর পর্ব চলতেছে। বিলাইয়ের শেষ নেই, এক একটা বিলাই এক এক রকম। এই বিলাইটাকে দেখেন, চিতাবাঘের মতো দেখতে। সো আমরা যাই, আমরা যেখানে যাচ্ছিলাম। নিচে যেতে হবে আরো। এই গেমটাতে আমি খালি দৌড়াদৌড়ি করতেছি, বেশি দেখতেছি। কিরে বাবা, সিঁড়ি তো শেষ হচ্ছে না দেখতেছি। চলে আসছি আমরা। I trust Mr. Brattleby was able to accommodate. I finished all of the tasks you gave me, Professor Hackett. Glad to hear it. Then you should be ready to learn Incendio. Should be, Professor. Yes. I'm sorry to say I visited enough careless colleagues at St. Mungo's to assure you that fire is a fickle servant. Your spellcasting has impressed me thus far, but please maintain focus. I would rather we not end today's lesson with your robes aflame. Let us begin. And remember, focus on the proper wand movement. Concentrate and keep your ওকে, wand কনসেন্ট্রেট steady. করতে হবে। ফাইনালি হয়ে গেছে। এই জিনিসগুলো আমার কাছে বেশ ইজি মনে হচ্ছে। সো নিউ স্পেল আনলকড। Good work. কি করব এটা? নিউ স্পেল বলতে তো আমরা এটাই পাইলাম, তাই না? ড্যামেজ। ওরে বাবা, এটা তো সেই ড্যামেজ। কেমনে ড্রাগ করবো এটাকে? আচ্ছা, এইভাবে সরানো যায়। 3 নম্বরটা কিন্তু কাজের আমাদের। 4 নম্বরে এটা নিলাম, থাক, কাজে দিতে পারে। সো এখন কই যাব? হেভি ড্যামেজ স্পেল। সো আমরা ওই জায়গায় যাই। ফাস্ট ট্রাভেল নিব অবশ্যই। আবার এই সিঁড়ি দিয়ে নামি ভালোই লাগে না আমার। এখন আমরা যাচ্ছি প্রফেসর ফিগ ক্লাসরুমে যাচ্ছি আর কি। চলেই আসছি। আচ্ছা, ওয়েট করতে লাগবে। There you are. তোমার আগে থেকে আসে, আমি ওইখানে বসে ওয়েট করতেছি। Hello, sir. You'll be pleased to know that I worked on my defensive magic with Professor Hackett. So I hear. She tells me you've taken rather well to your new wand. You must continue to work with her and your other professors to improve your skills. That said, I don't wish to postpone our visit to the library any longer. So, shall we proceed? Fig, I have work for you. Come. Headmaster, I'm with a student and my schedule Your is... schedule will wait indefinitely, as will your student. I would think that after all the trouble you caused me with Osric, you'd be eager to make amends. এ মনে কোনো বড় সরো My মনে office, প্রফেসর এখানে। 5 minutes. সবাইকে ধমক দিয়ে কথা বলে। That man is exasperating. Unfortunately, our trip to the restricted section will have to wait a bit longer. But, Professor, We have no choice.
It would be unwise to provoke our illustrious headmaster further. I shall find you when I've completed whatever toils I must endure. সো আমরা নিচে যাব। অত নিচে যে আবার যেতে হবে ওটাই ভাবতেছি। Sebastian mentioned sneaking into the restricted section. Perhaps he'll have an idea. এখান থেকে আবার জাম্প দিয়ে যে নামবো সেটাও করা যায় না। যাই হোক, পৌঁছে গেছি আমরা। Sebastian, there you are. I was hoping to see you. I was in the Three Broomsticks after the troll attack and saw what happened with Rookwood and Harlow. Not many students have Victor Rookwood's attention. What was that all about? Seems he's working with Ranrock, and Ranrock is after something I found at Gringotts. Ranrock? And when were you at Gringotts? Professor Fig and I ended up there after the dragon attack. It's quite the tale. Fig had this port key. A port key? To Gringotts? I'm not sure I follow. I barely follow myself, and I was there. Anyway, we ended up in an ancient vault where we found a map. That map leads to the restricted section. You can't be serious. Deadly serious. Professor Fig has insisted that I not tell a soul about any of this. I've probably said too much. Understood. Your secret's safe with me. Whatever it is. Thank you, Sebastian. You mentioned being clever enough not to get caught in the restricted section. And I am. Meet me outside the library tonight. And tell no one. Thank you, Sebastian. I'll meet you later. ওকে, কোন জায়গায় চলে আসলাম আমরা? এটা রাত হয়ে গেছে মনে হচ্ছে। এই দেখো, এখানে ফির আবার ভাস্কর্যগুলোও নড়াচড়া করে। See there? That's the door we need to reach. And those annoying prefects would love nothing more than to rat on us to Scribner, so don't let them see us. Understood? I can be sneaky. Let's go. Hold on now. There's a spell you should know. The Disillusionment Charm. Good for getting places you're not supposed to be. Cast it and you'll appear as little more than a trick of the light, just as long as you keep your distance and stay quiet. You mean I'll actually be able to turn invisible? Something like that. It's not as foolproof as a cloak, but those are expensive. And spells are free. Give it a try. ওকে, ধীরে ধীরে এই জিনিসগুলো একটু টাফ হয়ে যাচ্ছে। ভুল হয়ে গেল। চি চি চি, আবার করতে হবে। ফাইনালি এবার হয়ে গেছে। যাক বাবা, পারছি। প্রথমবারে পারিনি, কেন যে পারলাম না বুঝলাম না। ও বাবা, ইনভিজিবল হয়ে থাকতে পারবো আমি। অস্থির তো অস্থির বাবা। এটা হওয়া যায় কিভাবে? Revelio. আমি ইনভিজিবল হব কিভাবে? Lumos. নাকি স্পেলটাকে নিতে লাগবে? আমি আগে দেখি তো ভালো করে, কেন জানি বুঝতেছি না সহজে। সবকিছুই ঠিকঠাক আছে, কিন্তু ইনভেন্টরিতে তেমন কিছুই দেখতেছি না।
Revelio. আচ্ছা টিতে আসতেছে, এটাই এতক্ষণ ধরে খুঁজে পাচ্ছিলাম না। এবার হবে, এইবার হবে। এই দেখো, বললাম না পারবো। বাবা বেশি কাছে যাওয়া যাবে না, নাহলে তারা কিছুটা আর কি বুঝতে পারে। Librarian's still here. Quick, behind the bookcase. You told me the librarian would be gone by এই now. জিনিসগুলো আমরা হ্যারি পটারেও দেখেছিলাম, কি যেন একটা এক ধরনের চাদর পরতো, যে চাদরটা পরার কারণে তাদেরকে Do you দেখা see যেত her না। desk behind me? The key is in the drawer of that desk. Now, here's what we're going to do. I'll create a distraction to draw her away. You focus on getting the key. I'll meet you outside of the restricted section. You distract. Good I get idea. the key. Understood. I said I'd get you in, and I always keep my word. Trust me. The key. Here it is. বুঝতে পারেনি একটুর জন্য। Is that you, Peeves? That wasn't so difficult after all. How to find that book? Oh, that one's charmed to look more useful than it is. It's fooled me twice. Never judge a tome by its cover, I say. Ghost, don't let her see you. You are? Can't you leave us to waft about in peace? Out of here with you! ধরায় পড়েই গেলাম লে। কি আমি এই জায়গাটা বুঝিনি আমি সঠিকভাবে। ট্রাই এগেইন। কি হয়ে গেল, একটুর জন্য ধরা পড়ে গেলাম। আমি এই জায়গায় জিনিসটা বুঝতে পারিনি। কত দূরে যাওয়ার পিছাই দিবে এটাই ভাবতেছি। I'll be quieter than a jobberknoll. Oh, that one's charmed to look more useful than it is. It's fooled me twice. Never judge a tome by its cover, I say. আচ্ছা মনোযোগ সরানোর জন্য। Ghost, don't let her see you. তার মনোযোগ সরানোর জন্য এই জিনিসটা আর কি, যেটা আমি বুঝলাম। Should be in the clip. There's no need for us to be skulking about. So what is it you've been looking for? I'm looking for a cure to help my twin sister, Anne, so that she can return to Hogwarts. Because Merlin knows everyone else has given up. Why do you think you'll find a cure in the restricted section? Does the Hogwarts matron have nothing that can help Anne? No! We've tried everyone from Nurse Blaney to St. Mungo's. কি বাবা তোরা এত ধীরে ধীরে যাচ্ছিস কেন? No need to concern yourself with গল্প that right করতে now. ব্যস্ত হয়ে গেছে। Let's focus on what you're after. Which is what, precisely? I'll know it when I see it. 500টা কয়েন পাইছি। Awfully cryptic. Who have we here? এই জোকার আবার হুট করে বাইরে হয়ে গেছে। Out exploring where they
I shouldn't be. পিবস এর নাম, পিবস। Naughty, naughty. You'll get caughty. Peeves, don't I'm going to tell. I'm going to tell. এ বলতেছে আমি যা এখন বলে দিব। Oh, blasted Peeves! I've তো আমরা got to ধরা stop him পড়ে or at গেলাম least get to the finally। librarian with a good excuse for all of this. Wait, I don't want you getting into trouble for me. I have a way with the faculty when it comes to disciplinary matters. Besides, I like having friends who are in my debt. Now go. Good luck in your search. Now, where has that damned poltergeist got to? I know just the spell to repair this armor. Leviosa. এই জিনিসটা কোনটা জানি দিয়ে ঠিক করা যেত, ওই স্পেলটা আমার দরকার। তাও হইল না। স্পেলের তো অভাব নাই আমার কাছে এখন। কাজ হয়ে গেছে। এটা যে আবার কোন জায়গা, অনেক পুরাতন জায়গা দেখতে পাচ্ছি, এখানে কেউ আসে না। There must be more to this room. That's it. Where might this lead? এটা যে আবার কোন জায়গায় আসলাম, এই জায়গাটা পারবো কিভাবে? এই বাবা, ব্রিজ তৈরি হয়ে গেছে। লে, এই জিনিসটা আমরা খেয়াল করিনি প্রথমে। Cards at the ready. Revelio. মাথা নষ্ট পিটানি দিল। অনেক ইজি ছিল, অনেক ইজিলি মারতেছি আমি। Reparo. Leviosa. খেল খতম, পারলই না এরা আমার সাথে। বলতে গেলে একটুও টিকতেও পারেনি আমার সামনে। এখন যাব এদিক দিয়ে। Levio Protego. Levioso. গেমটা কিন্তু ভালোই, অ্যাকশনগুলো ভালোই লাগতেছে। একটুর জন্য বাঁচে গেছি। ব্রিজটা খুব অল্প সময়ের জন্য তৈরি হয় আবার This চলে must be যায়। the way forward, but to where? জলদি জলদি যেতে হবে, নাহলে ফির আবার পড়ে যাব। Probably there. Best keep my wits about me. কি জানি পাইলাম আমরা ইনভেন্টরিতে, যাই দেখি তো। এখানে চেক করার অপশন আসতেছে না, তাহলে এখন হয়তো চেঞ্জ করা যাবে না কাপড় চোপড়।
এরা পারে আমার সাথে। হ্যাঁ, আবার খালি এরা জীবিত হচ্ছে, এক এক করে মাইর খাচ্ছে। It is a book after all. কোন জানি একটা বই রাখা আছে এখানে। এটা কি কোনো স্পেশাল বুক নাকি? আমার তো তাই মনে হচ্ছে। কেন জানি মনে হচ্ছে ধরতে পারবে না। এই বাবা, নিজে নিজেই খুলে গেল। সুসু করে দিল নাকি বইটা? এমন করলো কেন? এখন ফ্ল্যাশব্যাকে চলে যাবে, অতীত দেখতে পাবে, বা এই জায়গাটাতে কিছুক্ষণ আগে কি ঘটছিল সেই ঘটনাগুলো দেখতে পাবে এখন। ওরে বাবা, আকাশের মধ্যে জাদু করে দিল, বৃষ্টি পড়া শুরু। এই এলাকাটা মনে হয় অনেক পানির অভাবে আছে, যেটা বুঝলাম। খরা অবস্থা। মানে সবুজে একদম শস্যে ভরাই দিল পুরো গ্রামটা। পুরো গ্রামটা দেখেন, ধান মানে ফুল ঘাস, ঘর বাড়ির সব তৈরি হয়ে গেল। সে জাদু করছে। You wanted to see me? Headmistress Fitzgerald? Professor Rackham? Miss Isadora Morganach, welcome. Professor Rookwood? Professor McCaw? We understand that you are adjusting well to life at Hogwarts. I am. I am glad, especially in light of your unusual situation, starting as a fifth year. As it happens, I was also admitted to Hogwarts as a fifth year. I've never heard of another like us. Miss Morganach. এই মেটার এই স্কুলে 5th ইয়ার চলতেছে। You asked about the beautiful swirls you saw years ago when we visited your hamlet. I recognized you all immediately. I cannot thank you enough for what you did. We were glad to help. And yes, I did see swirls of magic everywhere that day. My father insists it was my imagination running wild, but it was certainly real to me. It was not your imagination. Percival, Professor Rackham can see them too, but we've never known of another who could. I don't understand. What are they? The whispers or traces that appear when a particular form of ancient magic is wielded. Ancient magic? Few are capable of wielding it. Hogwarts itself is a stronghold of ancient magic. So if I can see traces of ancient magic, does that mean I can wield it too? With the proper training. But let us not get ahead of ourselves, Miss Morganach. Before I can train you to wield such magic, you must first master all that Hogwarts has to offer. A magic this powerful can do great harm in the wrong hands. It must be wielded by a select few. A
As such, we ask that you not speak to anyone about what we have discussed here today. ফাইনালি আমরা ঘটনাগুলো দেখে বের হইলাম। এই তো এই জোকারটা তো খালি পিছে পিছে বেরাচ্ছে। আসলেই বলে দিবে নাকি আমাদের কথাগুলো? Detentions are insufficient. I'm afraid I must take this to the headmaster. But that being said, এনাকে ফির বলে দিছি, ইনি যদি আবার হেডমাস্টারকে বলে দেয় টিসি দিয়ে দিবে। if someone has coerced you, I would have you tell me. You're a bright boy. Don't waste this. There was nobody else. I came alone. Oh, Sebastian. What will your uncle say? সো কোয়েস্ট কমপ্লিট। সেই জায়গা থেকে তো আমাদেরকে বের হয়ে যেতে হবে। লেভেল 7 হয়ে গেল আমাদের, বাহ। সো এখন কই যাব? বাইরে যেতে বলতেছে, ফিক্স ক্লাসরুমে যেতে বলতেছে। আমরা শর্টকাট নেওয়ার চেষ্টা করব। কোনটা গেলে ভালো হয়? গেলেই হলো, কারণ যেখানেই যাই একটু না একটু হাঁটতে হবেই আমাকে। এইখানে কি জানি আছে মনে হচ্ছে, এটা মনে হয় নিচে একটা চেস্ট দেখতে পাচ্ছি ম্যাপের মধ্যে। You cannot be serious. Goblins working with rookwood? Makes no sense. It is rather unorthodox, to say the least. সেই এদের কথাগুলো হয়তো আমাকে শুনতে হবে, তারপর আমি প্রফেসর ফিগের সাথে কথা বলতে পারবো। Ah, Fig. You have a visitor. I'll see what I can find out. Sir, I was able to search the restricted section while you were with Professor Black. It was a book we were after. What? That's... Wait. You accessed the restricted section? But how? Thinking on it, perhaps it's best you spare me the details. Fair enough. In fact, the book was below the restricted section as it appeared on the map. I want to hear everything. First, let's have a look. বইটা তো আমি নিয়ে আসছি, তাহলে এই তো ওই বইটাই তো দেখতেছে। Oh dear. Some of these pages seem to be missing. It appears someone has got to the বইয়ের book মধ্যে before সবগুলো us. পৃষ্ঠা নাই, কোনো কোনো পৃষ্ঠা হয়তো ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে, মিসিং বলতেছে। I will need time to study what এবং ওই remains. পেজগুলোই খুঁজতেছে Perhaps এই we can still প্রফেসর salvage ফিগ। something useful. It may take some time. I wonder why it was here, below Hogwarts. I think I know, sir. I saw 2 more memories where I found the book. Another pensive. Godric's heart. The man we saw before, Percival Rackham, was a professor here. The first memory showed him and 3 other professors using ancient magic to restore a hamlet from a drought. Miriam was right. And the second memory? They were talking to a student who started as a 5th year, like I did.
she could see traces of magic too. Why those memories? Perhaps this book will explain. Now I'll have to take it with me to London. The headmaster has insisted that I speak directly to the minister about George's death. I understand. I'll see what I can learn about the missing pages while you're gone. Good. Don't neglect your studies. Your wand work is improving by the day. But you'll want to pay attention in herbology and potions. There's more to magic than spellcasting. Plenty to keep me occupied while you're gone. You've done exceptionally well. I look forward to seeing all that you've accomplished when I return. Oh, and don't neglect your friends. You may be surprised by how much you can learn So from এবার them কই যাব? as well. সো এই কুইজটাও আমাদের কমপ্লিট। এখন আরেক জায়গায় যেতে হবে। আচ্ছা, এখন তো আমি ইনভেন্টরিটা দেখতে পাবো। হ্যাঁ, এখন ড্রেস চেঞ্জ করে গিয়ার। আমি হ্যান্ড গ্লাভস পাইছি। আর কিছু পাইনি। আচ্ছা, লাঠিও তো পাইছি দেখতেছি। টুপিটাও পরে নিলাম। ভিন্ন রকম রূপ হয়ে গেল, চেহারাটা চেঞ্জ হয়ে গেল আমার। সব রিওয়ার্ডস আমার, এগুলো আমি কালেক্ট করিনি নাকি? ফের কালেক্ট করতে হয়, এটা তো জানতামই না আমি। যেগুলো কালেক্ট করলাম কই গিয়ারে তো আসলো না। কি যে বাবা, এগুলো আমি বুঝতে পারতেছি না, বোঝার দরকারও নাই। বিচার না দেখি, সামনে যা আসবে তাই আমরা করব। তো এখন আমি ম্যাপের মধ্যে একটু চেক দেই। এই বাবা, এটা তো অনেক দূরে, বাইরে যাইতে লাগবে। বেশ খানিকটা দৌড়াই যাইতে লাগবে আমাদেরকে এখন, কারণ ওইখানে তো কোনো আমাদের ফাস্ট ট্রাভেলের কোনো অপশনও নাই। Professor Fig and Weasley have asked that I teach you an additional defensive spell. Please complete the assignments I have given you, and then proceed to see me in my classroom. আচ্ছা, ওয়ার্ল্ড ম্যাপও আছে আবার এই গেমের মধ্যে, আবার হগওয়ার্টস ম্যাপও আছে। এখানে গান বাজাচ্ছে, কার গান শুনলাম? আচ্ছা, অনেক সুন্দর করে গিটার বাজাচ্ছে, ছবির মধ্যে গান বাজাচ্ছে, সেটাও আমরা শুনতে পাচ্ছি। গো টু হার্বোলজি ক্লাস। বায়োলজিও না, জুওলজিও না, হার্বোলজি। Good morning, Professor Garlick. How wonderful it is to see you again, Lenora dear. Oh, here. You'll need these for today's class. A little treat for your auntie. কি ছিল এটা? মিষ্টি কুমড়া না কলা, বুঝলাম না। Class, please welcome the newest rose in our garden. We do look forward to growing together.
How thrilling it is to have everyone back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in Herbology is knowledge. The prudent Herbology herbologist is no more afraid এটা of যে the আবার কোন venomous সাবজেক্ট এটাই বুঝলাম না, tentacular এগুলো than তো the মানুষ bouncing খেকো bomb. গাছ। Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. Accio. Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. Now, everyone, নতুন কিছু শিখবো হয়তো আমরা। কানের মধ্যে তো তুলা লাগাই নিল সবাই। firm tug. ভাই এত জোরে চেঁচাচ্ছে তাই বলে এই দেখো গ্লাস ফেটে গেল চিল্লানির আওয়াজে। কান ফাটাই দিছে, কান ফাটাই দিছে সবার। চেঁচাচেচির কারণ কি ছিল? The soil should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the গ্লাসগুলো সব ক্র্যাক হয়ে গেছে একদম, এত জোরে লাউডলি চিল্লাচ্ছিল। আচ্ছা গ্লাসটা আবার রিপেয়ারও করে দিল। I'm very sorry তাহলে about তো that. এই ধরনের জাদু জানলে তো কোনো জিনিসটা ক্ষয় হওয়ার সম্ভাবনা নেই। তো All right then. জং ধরে গেছে পিছনে, এগুলোকে তো রিপেয়ার করে দেওয়া যায়, নতুন বানিয়ে দেওয়া যায়। Everyone. এগুলোই হচ্ছে কাল্পনিক গল্প, যেটা বাস্তবে সম্ভব না। Now for our next task, we'll be planting dittany at our potting tables. I wonder if hippogriffs like knot grass. Yes, Professor. Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. Actually, I enjoyed it. I couldn't help but catch your enthusiasm. How kind of you. It seems you're already taking to herbology like a mandrake to fresh soil. Now, as I mentioned, next we'll be planting dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Pick them up in Hogsmeade. You visited the Magic Neep. Wonderful! A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. Let's see how to balance my star thistle arrangement. Niffler's fancy. আমাকে নতুন কাজ দিছে, দেখি তো কি কাজ দিল। Make it a vital ingredient in the Wiggenweld potion, as you all should know from Professor Sharp's class. আচ্ছা 9 মিনিট 57 সেকেন্ডে এইটা কমপ্লিট হয়ে যাবে কাজটা। বীজ লাগাই দিলাম আর কি। Well done. Once it can be harvested, your dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. Now, what say we branch out? Introduce you to a different sort of flora, the Chinese chomping cabbage. মেয়েটা চুলের বেনিটা কিন্তু জোস দেখতে, খুব সুন্দর করে সাজাইছে চুলগুলোকে, ভালোই লাগতেছে দেখতে। The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Be a dear and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. Hello. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Nice to meet you. I'm Leander. I'll be showing you the Chinese chomping cabbages. এই দরজাটাই তো খুলে না, দরজাটা তো লক। আচ্ছা উপরে যেতে বলতেছে, লে অন্ধ হয়ে গেছি আমি, খেয়ালই করিনি। Excuse me. Your duel with Sebastian. And here we are. Home of the Chinese Now, see that dummy? Just toss the cabbages at it, and they'll do the rest. Reparo. Levioso.
Look at that. They'll chomp on anything they can get their mouths on. Mum planted কি some in ছিল her এটা? garden last year to keep the এটাই? gnomes out. I'm Did sorry. save her the D What do I need to do? Garlic said she wanted you to have a go at tending the cabbages. Give them some time to chomp and whatnot. Nothing to it, really. Just toss some of those Chinese chomping cabbages out. You'll see fairly quickly why we call them that. Vicious little bastards, aren't they? My kind of plants. Not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that just have your back in a fight. Not saying you can't go it alone, but, well, imagine that wasn't a dummy. I suppose they could prove useful outside of the greenhouse. Nothing wrong with a bit of backup, even if it is from a cabbage. It's chaos out there. Trolls in Hogsmeade and such. You can't be above throwing a cruciferous vegetable if necessary. Dogweed and deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. Take your time. I'll see you back in class. সো ফাইনালি আমাদের এখানে কাজ শেষ। আবার আমরা প্রফেসর গার্লিকের কাছে ফেরত যাব। And with that helpful reminder as to why we should always wear our dragon hide. I tended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. Magical plants have so much to offer. I'm eager to learn more. I'm glad. Herbology is a bounteous subject. Tend to your garden, and it will tend to you. Huh. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. সো এখানে আমাদের কোয়েস্ট কমপ্লিট। এবার আমরা এখন আরেক জায়গায় যেতে পারি। আমার কাছে তো আরো একটা ম্যাপে মিশন আমি দেখতেই পাচ্ছি। এটা কোন দিকে? হারাই গেল মনে হচ্ছে। কুইস্ট লগ, এই তো কুইস্ট লগ এগুলো। কতগুলো অ্যাসাইনমেন্ট। আমরা এখানে যাব। লেভেল 4 দরকার, আমাদের লেভেল কত? আমাদের লেভেল 7 চলতেছে। That goes for plants as well as friendships. 603 মিটার, অনেক দূরে তো। এত দূরে। এই জায়গায় পুরো জায়গাটাকে আমরা দৌড়ায় যেতে লাগবে তো। 603 মিটার নূরে ভাবা যায়? তাও কাছাকাছি, এখানে গেলে এদিক থেকে একটু কাছাকাছি হবে। অর্ধেক রাস্তা হয়তো কমে যাবে, দেখি কত দূর থাকে। 603 মিটার দেখলাম। হ্যাঁ, অর্ধেক কমে গেছে প্রায়। আমরা যাই নতুন জায়গাটাতে। 200 কত জানি, মিড নেটি অননাই ইন লোয়ার হক্সফিল্ড। আসতেছি। এই গেমেও যদি ঘোড়া টোড়া দিত খুব ভালো হইতো। হয়তো পরে হয়তো আমরা উড়ায় যেতে পারবো ঝাড়ুর মধ্যে। Seems a pleasant enough little place. বাবা, গেমটা মাঝে মধ্যে হালকা ল্যাগ ফিল হচ্ছে। How are you? I hope you've recovered from our rather eventful trip to Hogsmeade. I am well, but I have been worried about you, my friend. With Ranrock and Rookwood and Harlow after you? I'm all right at the moment. We did not speak about it at the time, but I am hoping now you might tell me why they were looking for you.
They want something that Professor Fig and I found at Gringotts. When were you at Gringotts? Just before we came to Hogwarts. In fact, it's why I was late to the sorting ceremony. A portkey brought us there after the dragon attacked our carriage. What on earth? There's one more thing. It's a bit odd, if I'm honest. Professor Fig says I have a rare connection to a powerful form of ancient magic. Is that the magic you used fighting the trolls in Hogsmeade? I think so. I'm still learning, but I can see traces of it, and I've cast magic I can't otherwise explain. I know that's a lot to absorb. It is. And I will have more questions. For now, it is safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us, to all of us. Which is why I wanted to speak to you. I realized something that day in Hogsmeade. You displayed such courage fighting that troll, and Serona wasn't intimidated one bit by Rookwood and Harlow. Both of you have inspired me to take a stand of my own. What sort of stand? Men like Rookwood and Harlow are the reason my mother and I left Matibililand. ইস আমাকে যদি গেমের মধ্যে কেউ বিডি বাবাজি গেমিং বলে ডাকতো আমি যখন কথা বলতেছি তখন কিন্তু আমার সাবটাইটেলে আমার বিডি বাবাজি গেমিং আসতেছে Good. I'm glad to hear Rookwood and it. Harlow are a dangerous pair. And the fact that they're working with Ranrock, well... All the more reason they must be stopped. Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. That may be true, but shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but perhaps understandably would not discuss details with a student. I overheard some of Rookwood's lot talking about a massive poaching operation that Harlow is planning. I was thinking that we could investigate a bit, try to get the evidence that Officer Singer needs. All right, but how? I am going to watch and listen, find out precisely what Harlow is up to. I shall reach out when I know more. In the meantime, remember, I am here if you need me. Thank you, Natty. Be on your guard. ভাই রে ভাই তুই এতক্ষণ ধরে গল্প করলি কান মাথা একদম খেয়ে ফেললো পুরা এখানে অনেকগুলো আমি চেস্ট দেখতে পাচ্ছি What's going on here? অনেক চেস্ট অনেক Revelio. চেস্ট তো অনেক দেখতে পাচ্ছি তারপর তো আর দেখা যায় না এখানে যে কিসের দোকান নিয়ে বসছে এই ভালো জানে থাক আমাকে যেখানে যেতে বলছে আমি এখানে যাই হেল্প দ্য স্ট্রেঞ্জার স্ট্রেঞ্জার মানে আগন্তুক মানে যাকে চিনে না বাইরের কেউ হইতে পারে I've no idea who it is you think I might have seen. I've been busy with my research. I do not have time to... Victor Rookwood don't give a dox's nip back your time. Oi! Speak of the গ্যাঞ্জাম করতে devil, আসছে এরা এখানে Mr. Rookwood would like a word with you. A student? You can't be serious. Enough out of you. Leave her alone. Stand aside. ফাইট হবে এখানে এখন ধুম ধারাক্কা You will not survive this fight. আমাদের সাথে পারে আমার সাথে পারে এরা কি হলো এ আবার কি আসলো এটা তো মেয়ে মানুষ I'm not going anywhere with you. You take this student off of my dead body! To regret that. You will pay for your deed. সব কমপ্লিট এদেরকে মারা অনেক ইজি দেখতেছি আমি যাক এই মহিলাটাকে হেল্প করলাম এই রিসার্চ করতেছিল এখানে কোনো বিজ্ঞানী টিজ্ঞানী হইতে পারে You were right. I am, thanks in no small part to your excellent defensive skills. Care to tell me why two Ashwinders were ready to dispatch me to get to you? Ashwinders? Victor Rookwood's thieves and extortionists, his little cronies. They seemed quite keen on you. It's a long story, but thank you for your help. Well, you've avoided them for the moment. Priya warned me things were getting dangerous. Best get moving on my research before they return. You're a researcher?
Nora Treadwell at your service, historian and archaeologist specializing in Merlin's work and life. চাই হিস্টোরিয়ান এন্ড আর্কিওলজিস্টের Merlin? স্পেশালিস্ট আর কি ইনি Of the legend of King Arthur? The very রিসার্চ same. মানে রিসার্চ করতেছিল Merlin এখানে উনি attended Hogwarts, you know, and I'm এবং studying এখানে some আজে বাজে লোক curious আসে নাকি ডিস্টার্ব fixtures he করতেছিল left here হুমকি centuries ধামকি ago. দিচ্ছিল Fixtures? These vine-covered pillars, dozens of them, all around the area. I believe he created them as a diversion for his fellow Slytherins. He was terribly fond of puzzles and enigmas. I can see why you're so interested in Merlin. I'd be keen to know more about the trials. Well then, I'll let you in on a little secret. No one has yet managed to figure out how they work. But I believe I have just unlocked a crucial clue. I suspect that Mallowsweet is an important component in getting the trials to work. Mallowsweet? Versatile herb. Merlin repeatedly mentioned it in his writings. হইছে ভাই কথা কম কর আরো কাজ আছে আমাদের Rudely interrupted. You see, each swirl in Merlin's writing has its symbol in the center. The Mallowsweet is meant to be placed at the center of the symbols. Precisely. Would you care to do the honors? We can see what comes of our little hypothesis. I brought a trunk chock full of Mallowsweet with me. It's just over there by my tent. This trunk? Revelio. Yes, take plenty, even if you already have some. I have the Mallowsweet. Lovely. Now, notice the vines on the ম্যালোসুইট লিভস পাইলাম পাতা ম্যালোসুইট যে আবার কোন যে পাতা এটা আমি জানি না সো এখন যাব কই and we'll see what happens. My word! Did you see that? The vines disappeared. What should I do now? This is uncharted territory. I am curious about these. Reparos. Levioso. করবোটা কি এটাকে টানে আনতে হবে অন্য কোনো কমান্ড দিয়ে মনে হবে দেখি তো কিভাবে যে কি করে ভাই এটা আমি বুঝতেছি না সত্য বলতে যেটা আর কি Accio, Reparo. Accio, Levioso, Accio. Conjuring ये solve করতে বলছে after all. নাকি ফায়ার দিয়ে কিছু করতে হবে আমার কাছে তো ফায়ারও আছে Incendio. Lumos. Incendio. Merlin's beard! The flames make the pyre sing. হাই রে এটা করতে এত সময় লাগলো আগুন তো নিভেই গেল The pyres are back where they started. Incendio. Clearly, all three of these pyres are meant to be lit. কাজ হয়ে গেছে আমাদের লেভেলও আপ হয়ে গেল লেভেল 8 হয়ে গেল কেমন
কেমন একটা ঘরের মতো তৈরি হয়ে গেল। What a day. I can hardly believe কি জিনিস এটা? Revelio. আল্লাহ জানে কি যে জিনিস। I take it we can call that a success? We can indeed. However, I now have even more questions. How does it work? I must review my notes. I may have missed something. Are all of the trials like this one? Oh, not precisely. Well, I think each has those telltale vines and the swirl on the ground. You should feel free to solve them as you come across them. I believe I have what I need to continue my research. My guess is that each will also require mallow sweet, which you can find in Hogsmeade should you need more. I really must be off. Such a pleasure to meet you. And do be careful out here. Now, I've got what I needed. I shall return to the safety of my notes and books. ফাইনালি এর সকল কাজ আমি করে দিছি। কুইজটাও কমপ্লিট হয়ে গেছে। সো এখন আমরা কই যাব? এই জায়গায় যাব। ফার্স্ট ট্রাভেল এই জায়গায়। তো এই ছিল বন্ধু আমাদের আজকের আমাদের গেম প্লে ভিডিও। আশা করি সবাই গেম প্লেটি এনজয় করলেন। আমরা অনেক জায়গায় আজকে ঘুরলাম। আজকে নতুন ক্লাস করছি, কি জানি নাম ছিল আজকে, হোগলজি না কি জানি নাম ছিল, মানে বায়োলজি টাইজুল কি জানি ছিল, যেখানে আমরা রাক্ষসী গাছ দেখলাম। যাই হোক, এটা আমাদের নতুন ক্লাস ছিল, হয়তো আরও সামনে ক্লাস হবে। প্রফেসর গার্লিক ছিল সেই মেয়েটার নাম। তো সবাই সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন বন্ধুরা। দেখা হবে নেক্সট গেম প্লে ভিডিওতে। আমরা বাকিটা কন্টিনিউ করব। সো আল্লাহ হাফেজ বন্ধুরা।